ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ. So Kabir Sahib is going with the same topic of the Naam, and Kabir Sahib is actually telling us now that although you think you have Naam, but you don't have a love. ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸੀਗੇ, we discussed this in Siddh Gosht also. Siddhas were doing all the asanas and they were doing all mechanical stuff so that they can meet Vaheguru. And they had a lot of Riddhi Siddhis. They used to show their powers also. They showed the Riddhi Siddhis to Guru Nanak Dev Ji also, right? But what good is Riddh Siddh if we have not able to meet Vaheguru, if we are not able to merge in Vaheguru? That's why Gurbani says Riddh Siddh sab moh hai, naam na vase man aaye. That naam jada vasda nahi, right? ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਵਸਣਾ ਹੈ when we fully surrender, ਆਪਾ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਹੈ. Now the techniques which are given, we need a full dedication and full surrender to Vaheguru. And ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, all these methods has to be done in sahaj. For example, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, when we'll sit in between Ganga and Jamuna, and we discussed about the pineal gland, right? In front of the pineal gland, we have to make sure one thing, which is very important, that we don't put a pressure there. It's just how we are sitting there by just looking at that point. ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ point ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ. There will be a black, dark stuff in front of you. Keep on looking at that darkness. And there are few tips actually. There was one Gurmukh who was sitting with me physically yesterday, and he asked all those questions after we we went out, when we were done with the call. So this is the thing, right? Agar ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ question ਆਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਪੁੱਛੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, no problems. But when you will ask within the sangat, what happens is if somebody else has the same question, that will get answered. So I'll try to answer his questions here also. I'll try to repeat it here also, so that we all understand, है ना? So that we all are on the same page. Let me make myself a spotlight here. Okay. ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, when we are doing ਸਹਿਜ ਸਿਮਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, and we have to look in the front. How we look in the front? ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ point ਕਿਹੜਾ? For ladies it's easy. This is the point where they put the bindi. ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ glasses ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, for example, I put my glasses like this, right? See where my glasses are touching here normally, right? This is the point. ਇਹ point ਹੈ. And let's say ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ? How you can put a ਧਿਆਨ ਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ pressure ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ. No pressure here. Here we have to sit. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, put your finger here like this, and where your finger is going, ਇੱਥੇ finger ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, that's the point. And while doing the simran, you can just touch it here. ਇੱਥੇ touch ਕਰ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ touch ਕਰ ਲਓ 1 second ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ. It will require a abhyas, but don't put a pressure. Look here. ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ. And ਕੰਨਾਂ ਚ will still feel the sound is coming in the ears, right? ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, cricket sound and all that stuff, the initial sounds which we talked about, right? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਜਾਣ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, when you will do practice, the ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ in just this area. Because this is pineal gland, or the third eye is the point where those sounds are coming, because those sounds are inside you. Naunit amrit prabh ka naam dehi mein iska bisram. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ. ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ. ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ. Okay, this might be a little bit confusing. To recognize the sound, yes, put your dhyan inside the ears. Once you recognize fully, bring it here. ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ feel like ਹੋਏਗਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. We don't have to force ourselves to listen. In the background, they are going on. That's it. And just keep on sitting here and look here. ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਬੀਰ ਏਕ ਅਚੰਬੋ ਦੇਖਿਆ ਹੀਰਾ ਹਾਟ ਬਿਕਾਏ ਬੰਜਨ ਹਾਰੇ ਬਹਰਾ ਕੋਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ so this naam is also referred as the diamond or the jewel ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ the value of diamond or a jewel it is only known to the jeweler or person who can trade that hira or trade that diamond they know because if there are two things in front of us one is a real hira and other is made out of glass we might not see what is the which one is the original one and what is the value of that we might see it's just a glass right but when we know that okay this is a real diamond and suddenly the value changes right it's the same thing ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਾਈਟ ਆਈ ਮੀਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ they have a tinnitus and all that stuff and they think it's something special that person will not value that's why this whole thing is not mechanical you need to have a faith and you need to have a full love ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ with full love ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ otherwise and there's so many people just try to google it just say tinnitus and say meditation and you will see so many links I did that like few years back 10-15 years back and so many people are confused right they think they have tinnitus and something is going on in their ears ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਪਾਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਾਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦ ਡਾਕਟਰਸ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ that not all doctors but the doctors who don't have this gyan they will tell you that you have a disease and they will tell you okay go for different sound tests and all that stuff ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਡੀ ਬਦਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਆਪਾਂ it was a hira the jewel was there and now the value is nothing because we made it a disease ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਜਨ ਹਾਰੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ if ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ if the trader is not there who can recognize what is the real jewel will not appreciate it ਇਸ ਪਿੱਛੇ to appreciate ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ we need to have a faith we need to have a love for ਵਾਹਿਗੁਰੂ otherwise will not appreciate and that's the most of the thing we have doubts and param about it and a lot of people have made us param see that's why I always say that there are more negatives of internet and the technology than the positives ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ will go to the sangat right they will learn from the sangat and then they will practice but now when people learn from the sangat they will google it and they'll say okay it is true or not see guru sahib is very very clear ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ and more we google it what happens there will be 10 or 15 different viewpoints which will read or watch some videos and all and it's very hard because I try to search on these things and I see so much garbage out there right like everybody has their own viewpoint whatever I am discussing with you guys it's with Vaheguruji's Kirpa I'll try first do Ardas Benti and whatever the impacts are practically then only we'll discuss in the Sangat we'll not discuss about the juktis or the techniques which we have not practiced Sangat ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ there are many people who are there in the Sangat and I encourage everybody to share your experience and practice this and let's come back to this and see what happened and what impacts you got right maybe in 15-20 days and see ask questions right this is all abhyas ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ will not practice it ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ what good it is if we are just talking, then it become a ਕੰਨ ਰਸ। ਉਹ ਕੰਨ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਕਰੋ। We have to do it practically. So I encourage everybody, whatever we are learning, practice it, and then if you have questions, ask in the sangat, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਡੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਡੀ means no price, it's just ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ free, it's almost free, not valuable, right? ऐसे पीछे this is the reason this is only discussed in the small groups, because only people who are walking on that spiritual path will understand this. People who are not walking on this path will not understand this. And ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ whenever we talk about naam anhat shabad, right, it's not restricted to only Sikhism, right? Hindus can do that, Muslims can, Christians can, but you will be surprised that Guru Nanak Dev Ji ne jinna ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, the detailed stuff which Guru Nanak Dev Ji has mentioned, or which Guru Granth Sahib Ji has given the details, it's nowhere else, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, it's nowhere। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, we read it also, ਵੇਦਾਂ ਮੇ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇ ਜਿਉ ਬਤਾਲਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, what we were busy in the karm kands. So that's why we have to appreciate that we belong to Guru Nanak's house, and it has a lot of khajana, lot of jewels. ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅੱਗੇ in the relation to this wisdom, in relation to the gyan, Kabir Sahib on 155th slok is saying, Kabir, jahan gyan teh dharam hai, jahan jhoot teh paap. Hun, let's say we all read this and we don't practice this. What good is the gyan? See, dharam has anchored out here. Here Maharaj is talking about Naam. Maharaj is saying where the gyan is there, which gyan? The gyan of the Shabad Guru, or the gyan of Brahm Gyan Maharaj is talking about, right? Kehne Kabir, jahan gyan teh dharam hai. That's where the dharam is. That's where the naam is. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਮੁੱਠਾ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, I saw this, people lie a lot in the spiritual path. That's why I always encourage everybody, don't take all the things at a face value, practice it and see what you get from there. ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਹੋ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਹੀ ਜਪਾ, and show me, right? show me everything you want to reveal to me. I want to meet ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ this is the chance for me to meet ਵਾਹਿਗੁਰੂ, and I want to meet ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਤੇ I am going to sit there, please help me, right? And don't expect anything. Don't bring a furna, a thought in your mind that you are going to see this or that. Just sit there, relax. ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, total ਸਹਿਜ, right? pressure ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, pressure neither a mental pressure, not a physical pressure. physically ਵੀ ਉੱਥੇ pressure ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, mentally ਵੀ ਨਹੀਂ, just relax and sit there, and you will see the wonders. Otherwise it's ਝੂਠ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, everything is ਝੂਠ, everything is a lie, right? Only the Brahm Gyan is the only wisdom, and which we are getting from Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. फिर महाराज के कहते जहां लोभ तय काल है, जहां खिमा तय आप, ते इत्थे बड़ा इंपॉर्टेंट है, right? And never ever feel guilty, and never ever feel upset with anybody. क्योंकि की हुंदा वा, we always feel guilty and if we have done some mistakes. I'm not saying do mistakes, but if we have done the mistake, do the ardas benti and move on, because panj doot jede panj chor hai na, they want you to feel guilty. And if you are upset with someone, don't be upset for so long, forgive them,
forgive them and forget. See, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਅੱਖਰ ਇਹ ਬੁਝੀਏ, ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੂਝੀਏ। What does that mean? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। Don't say bad to anybody. And if somebody is a sakat, somebody is a murak, right? Don't get into any arguments or anything with them. ਹੈ ਨਾ, ਸਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, if you have eye contact with the sakat, say fateh, go away. Don't tell others, oh, that person is this way, that person is that way. Because what happens is, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। if you are gossiping and slandering for somebody, they will get benefited, but we will take all their bad karms on our head. ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਤ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋ, when we start doing ਨਿੰਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Now don't think this way, that person I know he do a lot of the ਨਿੰਦਿਆ। No, think about yourself, self introspect, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਐਸੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤਹ ਕਾਲ ਹੈ। ਲੋਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੈਨ ਐਨੀਬਡੀ ਟੈਲ ਮੀ? ਗ੍ਰੀਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫॉर ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਥਿੰਗਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਲ ਹੈ। what does that mean? That means we already know Kal is a governor of Maya. Then Kal is basically controlling our mind. ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤੇ ਆਪ। If somebody has done something bad with us and if we forgive them, then that Maharaj is saying that forgiveness, wherever people forget and forgive people, forgive people, then Vaheguruji is there. Some people have some small things. They had a bad, experiences with someone and they never forgive them. If we'll not forgive, what will happen? Will come again. Will come back again and to take a revenge. There is no revenge in Sikhi. Only forgiveness. Only forgiveness. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, whenever he used to shoot an arrow on someone, first of all, he never used to shoot an arrow on someone without the other person shooting at him. If it was not he never started any war, right? He only responded back. And when he responded back, you know what he used to do? He used to say that I am trying to kill their thought process, not the person. His thought process is bad. His thought process is sakat, has become sakat. The mind has become the sakat. He used to forgive them. And the thing is, in the history, it comes that his arrow used to have the ball of a gold in front of the arrow. Then in case he dies, and the family can sell the gold and they can live based on the money from the gold. Khima, forgiveness. Sada ki haal hai? If we have a fight with someone, or we are angry with someone, we have nothing to do with their family also. We'll say their family should go, in a worst way. This is what is happening in India also, right? Our impression towards the people, even if they have not done anything bad, we still think they are bad because their parents did it. You can't give a punishment
to your to the kids if the parents have done anything bad. Khima, 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 forgiveness. You have to forgive people. You don't have to have a relationship with them. You just like any other person in the whole world in this, you don't have to have a relationship with everybody, a friendly relationship, or but apna paar hola karo. Whatever the weight you have in your heart, just forgive them and change the way, change the path. You don't have to be in the company of the sakat. It's very, very important, these things. I see there is a question here. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji, this is not my question. One family Gurmukh asked it yesterday. She feels that Shabad sound is coming from top of the head, crown area, and it's quite spread out all over the top and her head and around. She doesn't feel sound coming from the front of her forehead or from either of ears sides. She wanted to know where should focus when she feels sahaj. Is that somebody, Penji? Is that somebody who is in the call today, or they were in they were yesterday or something? Because this requires follow-up questions actually. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Nahi, Waheguru Ji, she's not in the Sangat. Acha ji. Chalo, I can still give a high-level answer, but it will still require a follow-up, right? It's first we need to understand if even if she's listening to the sound, right? Sometimes some people get a tingling feeling on their head, on the top of the head while doing Simran, right? Waheguru Ji, she was hearing sounds always from her ears, like silent sound, shanti sound. Acha But ji. now it's moved on the top of her head, and she's no longer feeling on the sides of the ears. But for the longest time, she felt on the sides. And that's perfectly fine. That is the reason, that's the biggest mistake, Penji, which we do. Sound jitho marzi aa raha howe, hai na? We don't have to go to that position. There is a way. Let me switch on the camera and actually let me go in another room. I'll show you right now, and you can show her the recording. And even if they want to follow up later, they can. Let me switch on my camera. Give me a second. Can you see me? Hanji Waheguru Ji. Hanji. This ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈਗਾ. This is the first point. Then we go here from the left, go at the back to the medulla. Remember medulla? ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, I don't know if you can see it. ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡੂੰਗ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿੱਛੇ, from the neck to head, in between. Soft portion ਹੁੰਦਾ. Penji, do you know what I'm talking about? Hanji, understood. Yeah. From their medulla, from this point, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਖਮਨ ਨਾੜੀ ਦੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ, and then you go on top. ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, then she should ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੱਥੇ, I don't know, because of my picture maybe you can't see my hand. Let me change the filter. But ਜਿੱਥੇ ਜੂੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੂੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨਾ, around 2 ਇੰਚ ਉੱਪਰ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, right? It is just an estimate, right? Just 2 inch above where the juda is there, they should put the dhyan there. ठीक है Waheguru Ji. But remember, let me repeat it. I hope I don't confuse you. She has to come here first. ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਜਦੋਂ total ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, then go back here from the left side, ਗੰਗਾ ਵਾਲੀ side ਤੋਂ left side, and go to the medulla. ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ, then go up. ठीक है Waheguru Ji. And if she has any follow-up question, I'll ask her to come directly and ask. Right. Yeah. Right. Thank you, Waheguru Ji. And one more thing, tell her. I don't want to confuse everybody here. Let her talk with me offline. ठीक है? ठीक है Waheguru Ji. I'll give your number. Thank you, no Ji. Problem. No problem. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Anybody else has a question or a doubt? Please ask right now.
ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ is very important. It's very, very important. We can't expect, good spiritual experiences if our lifestyle is not good. What we do in our whole day, ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, how we treat others, it all matters. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਡੂ ਸਿਮਰਨ, ਵਿਲ ਸੇ ਵਾਹ, ਵਿਲ ਲਿਸਨ, Guru, listen, and keep on looking in the front. To start with, in the front of the nose tip, look at the darkness. Don't stop looking there, and listen. Listen to your own voice. ठीक है जी, आओ जी। वाह गुरु, 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 गुरु, वाह 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 गुरु, वाह
Why Guru, 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 why Guru,
Vaheguru, 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 Vaheguru,
Guru, Vah 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 Guru, Vah
Guru, Va, 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 Guru, Guru, Va, 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 Guru. Let's go Antargat. When we go Antargat, we put our dhyan in the ears and find out the Shabad and then bring it back in the front. Keep on looking in the front of the pineal gland, and you can do Simran along with it, but Antargat in the mind. Va, Guru, 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 Va, Guru. Just sit in the front of the third eye, the pineal gland. Look there in the darkness and stop doing the Simran inside also. Just in Sahaj way, just sit there. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣ. Keep on listening to it as if it is running in the background and just look in the front. Eyes should be closed, body should be relaxed. ਧੌਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਦਿਓ, because ਅਗਰ ਧੌਣ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇਗੀ, if your neck will fall down in the front, then you will sleep. Make sure their neck is straight and looking in the front. Body should be relaxed.
Open your eyes very slowly. थोड़ियां जी खोल के सामने उत्थे देखी जाओ. Keep on looking at the same place. Open very slowly your eyes. Open your eyes a little bit more. सामने देखी जाओ. Open your eyes fully. सारियां अखां खोलो. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खाई माया मोह भरम पै भूलै सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तै मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरनाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. भुल्लां चुकां दी खिमा जी. We'll meet again tomorrow at 5 p.m. and practice this, practice everything. And Malik will do kirpa. Ardas beinti karke baith jaya karo. Practice it hard. ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮੀ whenever you get a time. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. And ask questions. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ.